Imagine a festival that invests a whole year's work in thousands of dollars building huge structures, only to end up burning them in just one day. Imagine stunning dresses that probably have more value than any famous designer's creation. Imagine decibel-busting sound that is so loud it cracks glass. But for the locals, it's music to their ears. Imagine all that and much more in the stunning city of Valencia, Spain, and what you get is the wild Festival Las Fallas. Valencia is located on the Mediterranean coast, and it is Spain's third largest city. The region has three provinces: Castellón in the north, Valencia in the middle, and Alicante in the south. The city, the province, and the region are all called Valencia. La trompa y fil que son para ella comprar. The festival starts in March each year and lasts for 5 days. The celebration involves thousands of workers, clubs, and the locals who enjoy 24 hours a day of pure fiesta. The burning on March 19th is a tribute to Saint Joseph and the coming of spring solstice. The main characteristic of the festival is building huge styrofoam and papier-mâché paste monuments over wooden frames, called fallas. There are some 600 fallas in almost every neighborhood's main intersection and plaza. Planting or building a falla is done every March 15th. This is after the artists have worked on them all year. Trucks bring the different pieces, and the assembly carefully begins. Some fallas are higher than a 3-story building. This one is named Sueca Literato Azordin, or Sueca, and is one of the most expensive and elaborate of the giant fallas.
Esta figura representa una de las principales razas del mundo, que es la India. Esta va, como te he dicho antes, culminando la falla, en el centro del ave, y es la más alta de todas. En el ave del paraíso, ahí verá cómo son las piernas. Esas piernas centrales son las que componen toda la figura. Falta poner el cuerpo y luego limpio lo que hay allá detrás, en las manos. ¿Va a ser difícil? Difícil todo es porque trabajar en altura no es trabajar en los suelos, pero con mucha vocación y arriesgando se hace todo. The designers of the Fallas are an elite group in Valencia. Pepet is one of the most famous of the Falla artists. Bueno, pues llevo 43 años en este mundo de las fallas, construyendo fallas. Empecé a los 23, llevo 43, pues varios años ya. Pues aquí se hace todo, escultor, carpintero, arquitecto, ingeniero, de todo. Pepet and Juan Carlos Moles, another talented artist, collaborated in designing this falla. Juan Carlos Moles also designed the falla infantil, otherwise known as the children's falla. En este caso el título de la falla es Ángel o Demonio, que digamos que es una alegoría a lo que es los demonios y los ángeles. Es una fantasía que al final se hacen amigos y es un juego que es una cosa divertida entre ellos, y sobre eso va el tema de la falla. These fantastic creations are not just built to dazzle the festival goers. Many of them are based on criticism and satirical ideas of everyday life and famous personalities. They are laid out like a comic strip that the viewer has to read and figure out. Cada una de las fallas tiene un lema. Entonces el lema de este año, de querer ser alguien importante en la vida, es una escalera, que es la escalera de la fama, donde van subiendo los personajes que quieren llegar a ser algo. Los cohetes, la petardá. Está relacionado el ser humano con la pólvora y con los fuegos artificiales. La crítica es que con la pólvora hay quien mata y con la pólvora hay quien divierte a la gente y es feliz. La falla esta está dedicada a la mujer. Exactamente, en valenciano se dice la dona, que es la mujer, la que más da. Pues la crítica tiene lo que hoy en día pues es el maltrato de la mujer, por una parte, está maltratada en muchas cosas, y en otra también el maltrato de la mujer. Por eso dice la que más da muchas cosas bonitas, pero también da, como se suele decir, cosas malas. El seu lema és la dona la que més dona. La llaman así porque en Valencia los fallas representan a las mujeres, claramente. Y porque para esta falla las mujeres son muy importantes. ¡Nos encanta la falla! Falla na Jordana is set in a medieval village with many comical references to modern-day life. This unusual falla is called
forgive us for bothering. It refers to the massive noise and inconvenience a falla may cause to the neighbors. The doll's dress is a tribute to the Valencia women's festive costumes. There are many competitions in various categories throughout the week. The main ones are the Best Falla and the Best Falla Infantil, which is dedicated to the children. They also compete for the Best Street Lights and the Best Small Figures called Ninot. The different casals take these competitions very seriously. Everybody aims to be number one. Donde reunimos todo el año a la reunión de juntas y cenamos, comemos y hacemos todo durante un año. Aquí se habla solo y exclusivamente de la nada más. Ni de política, ni de religión, ni de nada. Ahora es que es un trabajo para colocar la fibra óptica que va dentro de la falla. ¿Y quiénes son esta gente? Pues aquí hay, pues mira, falleros y falleras, matrimonios, novios y de todo. Pero todos miembros de la comisión. ¿Y que lo hacen voluntariamente? Sí, por supuesto. Aquí nadie está obligado a nada. ¿Cuánta gente son? Pues 165 y aproximadamente unos 40 o 50 niños. Each casal, like this one in Sueca, invests a lot of money to be able to build their spectacular falla. Bernardo Morosole is su club president. Esta cuesta 260.000 euros. Sí te entristece porque es el final de un trabajo, pero ten en cuenta que yo digo que las fallas es la única destrucción constructiva del mundo que no hace daño a nadie. La destruyes para poder hacer cosas bonitas y dar trabajo a la gente. ¡Avance falleros! ¡Que se gasolín! ¡Avance falleros! ¡Avance unís! ¡Very good! ¡Very good! The Ninots are the smaller figures that represent the idea of the falla and help highlight the bigger figures. They all have a twist of satire and a fun way to comment on tradition. Este de aquí lo que está criticando es una alegoría de los payasos que los aplastan, no los tratan bien y todo eso. Este, por ejemplo, es lo que chupa el hombre de la tierra, la mama de la tierra, y así todos. Pues este de la mujer es la cirugía estética, la nueva crítica a todas las operaciones que se están dando, que están estirando, que ya no sabemos qué hacer para ponernos guapísimas. Every casal sends a Ninot from their fallas to the annual Ninots exhibition for the public's vote and admiration. The Ninot that receives the most votes will be spared from the burning. Pues hemos elegido esta porque esta es la que para mí es lo más típico de Valencia, porque aquí en Valencia pues están las falleras, las fallas, el burro, las naranjas, los limones típico de aquí, la calabaza, todo es típico de aquí y es la que más me ha gustado. Por lo menos los dos a ese porque lo vemos muy natural y está y muy bonito y está como transmitiendo una tradición de la pesca que se ha perdido y que pensamos que hay que recuperarla, que pasen las tradiciones de padres a hijos y de abuelos a nietos. This year's winner turned out to be the Fisherman's Falla. It will now move to the Fascia Museum.
At the Fascia Museum, spared ninos can be seen all year long. They have been collected and preserved here since 1934. La trompa y fil che son parelli a comprar. Ja plora el xic perché diu que li han furtat. La trompa i fil que son parelli a comprar. Torna-li la trompa al xic que li costa molt diners. An extremely popular culinary custom during Las Fallas is to finish the night with buñuelos, accompanied with hot, thick chocolate. The buñuelos are made of deep-fried pumpkin dough and are served coated with sugar. Also loved are the churros, a longer version of fried dough, minus the pumpkin. The real festival drink is the delicious horchata, made out of nuts called chufas. They can only be found in North Africa and in Valencia. History says that the Arab troops that conquered Spain in the 7th century, they brought some Egyptians in order to take care of the orchards. And they developed the irrigation system, and also they brought things like that, like the chufa. Supposed to came from Sudan. There is a chuf area, it's called chuf area, chufa. And it's very important for the Valencians because we will drink it for the festivals, like the Fallas, and in summertime as well, because it's very hot outside, and it is refreshing. Horchateria Daniel is one of Valencia's famous institutions. Valencia was held by the Arabs. And the thing is that this little girl just arrived to him and just offered a milky. And once he tasted, he say, "Eso es or chata." That means this is gold. This is like gold, little kid. Little kid is chata in Valencian language. One of the reasons for the food's high quality is the availability of fresh local produce. Valencia is proud of its agricultural growth, including olive trees, the famous Valencia oranges, and its delicious almonds. At the Mercado Central, the main market, festival's producer, Sigal Bujman, was accompanied by Pilar, a flamboyant Valencian who guided her through the maze of stalls where all the ingredients to the most famous dishes of Valencia can be found. Okay. These sausages are very typical of Valencia. They're called longanizas. Longaniza común, which is regular longaniza. Exactly. And some are with garlic, filled with garlic. No puedes hacer una paella sin el azafrán, ¿no? Verdaderamente no se debería de hacer. Hay gente que lo sustituye por el colorante, que es más económico, pero claro, le resta sabor. El sabor ese del azafrán, ese sabor un poquito amargo, que es lo que le da clase y categoría a una paella. Esto es lo que es el azafrán limpio.
todas esas impurezas amarillas. Esto se llama coupé. Coupé en francés es cortado, porque le cortan el rabo amarillo. Es mucho trabajo de mano, ¿no? Sí, mucho. Es todo manual. Y quitándole este rabo amarillo, que no da color ni sabor, eso no da. Esto es a coupé, o sea, puro. Y esto, que no vale, se tira. ¿Cuánto cuesta el coupé? 2.250 euros el kilo. Hay cierta noche, diosita indiscreta, a un humilde artista que quiere elaborar. Típica de Valencia. De mucha candela, fue la madre de ella, el pobre escultor. Snails are principal ingredients when making a paella. These ones are good for paella. These ones are good for rice dishes. Those are called cabrilla. They're good to make with sauce that has onions and tomatoes, and they mix the cabrilla with the avellanec, which are smaller snails. Fuego lento hasta que el agua hierva. The way to cook them is to just clean them tons of times, and then they put them in hot boiling water and with some salt, and later they add either a paella, the rice, or the sauce. No, it's bueno. Buenísimo. No lo han probado. No, we never tried those. Y en paella también está muy bueno, ¿eh? Sí. En paella está buenísimo. En paella eso que lo pueden conseguir. She's really recommending us to try a paella. We will. Located a short drive south of Valencia on the edge of Lake Albufara is the restaurant La Matandeta. Manolo, or as he is called in this family-owned business, the grandfather, is a true paella specialist. Specialty of this place is that it's surrounded by rice fields, and this gentleman here, he's been working in rice fields since he was a child. Cuando yo nací, mi padre tenía operarios trabajando, hacía la comida en el campo. Ya me llevaba para que yo hiciera la comida ya por los hombres. Ciega de agonía, huyó para siempre de su barraqueta. El pido tan triste que aquel mismo año, al salir la Virgen en la procesión, recordando al verla su cruel desengaño, quiso destrozarla gritando traición. Montes de la montaña. Insultó a la Virgen en su frenesí, mas pronto vencido, rendido, humillado, cayó arrodillado, diciéndole así. Esa es conciencia y vergüenza. Oh, Santa Madre Buena. Está perfecto para mí. Sí. De chispita. Torna la medua chiqueta, la medua chiqueta, que te la de guacareta. Oh my God, Dios mío, this is really Lake Albufara, just 15 kilometers south of Valencia, is not only home to the paella, but also is a sanctuary for over 90 species of birds. Albufara was named by a Moor poet, and it means mirror of the sun. It is a spectacular place where visitors can catch a flat-bottomed boat and enjoy the sunset. Another great pastime between pious activities is to drop by a bar or a bodega
have a bite of tapas and a taste of the great local wine. Esta es una bodega de 1836 y primero fue una fábrica de agua de soda, y después evolucionó hacia una bodega de venta de vinos. Y un poquito, pues mientras te preparaban el vino, pues te ponían una tapa. Yeah, you can really smell the olive oil, which is so fresh and pure, the Spanish olive oil. El vino es placer y luego el vino es cultura, es una cultura muy arraigada en los pueblos. Yo creo que el vino es cultura gastronómica y que nunca hay verdadera cultura gastronómica sin cultura de vinos. This bottle is considered one of the best wines in the world and it costs 4.000 euros. 4,000 euros. Salud. This is the fiesta in Valencia. You cook and you dance. Festival Las Fallas is not a true festival without its gunpowder. Every child's dream comes true here because the noise is a welcome part of the celebration, 24 hours a day. Every day, 2 p.m., thousands of Valencians gather in the Plaza del Ayuntamiento, the city's main plaza, to witness the biggest and loudest event of them all, La Mascleta. This is totally unique. I feel like I'm in a war. I'm serious. You know, like everything, you know, your blood, everything, your body, your mind, everything is like boom, 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 boom with a rhythm. After over 100 kilos of gunpowder have been blown up, the fireworks master is cheered like a hero. Impressive and beautiful are the traditional dresses worn by the Valencian women and little girls. Every casal chooses their fajera major and fajera menor to represent them in the fiesta. It is an honorable job that lasts a whole year and includes many duties and draws lots of attention. Yo soy la fallera mayor de la falla y soy como la representante de la comisión mayor de la fiesta, bueno, de nuestra comisión. La banda es lo que nos distingue como falleras mayores. Esto es un traje típico de Valencia, un traje regional que se lleva solamente en Valencia cuando son las fallas. Pues nosotros vamos a actos, a cosas que hacen la gente que son importantes. Parades are being performed constantly by the different casals throughout the length of the festival. Since the prizes of the children's falla were announced, the members of the Sueca Commission claimed their prize at the city's main plaza. Sueca got second prize in this category.
On the way back to their falla, they're proudly parading around Carmen, Valencia's old neighborhood. Marie Carmen is the Fallera Major who represents Falla, Francia. Every morning involves a demanding ritual of dressing up to attend the fiesta activities. It can take an hour and a half to get ready a la Valencian. Mi novio, pues desde el primer año fue fallero y yo el año pasado, pues por él me apunté. Y entonces mi presidente me captó, me dijo, el año que viene te gustaría ser... Convencí a mis padres y aquí estoy. ¿Estás orgullosa? Hoy, contentísima. Yo engordo 7 kilos. Cuando me he visto de valenciana peso 7 kilos más. Necesitas ayuda. Esto es como antiguamente, que antiguamente las mujeres necesitaban ayuda para vestirse. ¿Y hace cuánto es que ya quieres ser falla mayor? Hoy, desde que nací. Siempre ha sido una ilusión que he tenido, siempre. Esto son varas, ramas de olivo, como antiguamente. Está duro. Todos son de seda natural, entonces este también es un modelo del siglo XVIII. Y luego llegamos al espolín. Es que la manteleta está con hilo de oro, como veis, la manteleta lleva una cinta por aquí, toda cosida, con el lazo. Todo esto es hilo de oro. 18.000 euros. La tela, solo la tela. Pero si hablamos de dinero, pues no tiene precio eso. Si quieres cifras, sí, pues puedes contar 30 o 40.000 euros. De ahí para arriba. Con ver a mi hija vale la pena. La fallera mayor tiene unos honores, ¿no? Te dan un privilegio que representará tu falla. Es un año muy bonito. One of the most important parts of the festival is the flower offering Virgin, patron saint of Valencia. Yo me llamo José, soy de Valencia y soy valenciano, barbudo valenciano. Y esto da gusto para un valenciano. Y este ambiente, esta cosa. Una tradición muy bonita. Además, si vas a la plaza, todas lloran. Cuando dan el ramo, lloran. La emoción. Es la mejor festa del món. Del món. Es que es arraigada de hace muchísimos años. Una tradición, bueno, de miles de años. During 2 days, the different commissions from around the city, numbering over 20,000, parade to the Virgin's Plaza, holding bouquets of flowers. Marie Carmen, along with her casal, Falla de la Francia, is about to enter the plaza. Es un acto católico religioso de devoción a la Virgen de los Desamparados, porque es la patrona de Valencia. ¿Qué le vas a pedir personalmente? Pues felicidad para toda la familia. Casal after casal, the women hand their flowers to the receivers, called the dressers. The encounter with the Virgin and the wish-making is a highly emotional moment for the Falleras and the Falleros. The dressers will place the flower bunches on the Virgin's model until it will be completely covered with the colorful live robe.
throughout Valencia region is well worth it. The Mediterranean views are spectacular. The northern province, Castellón, has mostly mountain views and villages that are built right at their slopes. The Maestrazgo is a territory that preserves historical orders. This church was carved in the rock. Well seekers and thankful prayers leave souvenirs to the Virgin de la Balma. At the northern border of Castellón, walls from ancient times surround a unique, quiet city called Morella. Morella became important with the reign of the Muslims in the 9th and 10th centuries. It was then that this small but relevant place transformed into a fortified city. Morella is very well known for the aromatic plants, and from these plants we get a lot of very good honey, very tasty honey. We have a lot of goats, and with the goats we make cheese, the milk that we get from the sheep. It's very strong and very tasty. The pork salami is hanged into the ceiling of the houses. There are different windows, and we open and we close the windows according to the wind. And this way is how we dry the salami that we call longanitas, made from the pork. One of Morella's trademarks is La Manta Morellana, the colorful wool scarf that is so popular among men during fiestas. Pues esto es de procedencia árabe. Como Morella estuvo colonizada por los árabes, pues dejaron una tradición, ¿no? Una artesanía de ellos que nosotros hemos ido conservando y mejorando. Cuando hacen las fallas, veis vosotras unos trabajos, unas mantas que llevan los hombres cuando hacen una ofrenda de flores a la Virgen. Pues esas mantas hay que no son de Morella, pero el nombre de Morella a una manta morellana tiene más precio. Antes llevaban aquí la comida y las cosas personales de ellos. Cuando hacía mucho frío, pues entonces se cogía por el centro, se abría, entonces se colocaba o por la cabeza o por los hombros. Se ponía por los hombros y los mismos bolsillos se colocaban las manos y se tapaban. Entonces era una pieza muy vistosa y claro, todos preguntaban, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Y era la manta morellana. Y es cuando cogió mucha fama. No es manta por la cama, es manta de utilidad personal. Another one of Morella's specialties is the black truffles. Looking for the black truffle and actually finding it is not an easy task. The trees where it likes to grow are called Quercus quercus. Walking through the forest doesn't necessarily end up in finding a black diamond, but José Ferrer did get very lucky. ¿Es muy difícil encontrar una trufa así de grande? Muy difícil, casi imposible. Eso se encuentra, pues, por casualidad, o sea que no es una cosa normal. At El Mesón del Pastor, the chef cooks exclusively with this expensive treasure.
nosotros cocinamos con las trozas, cocinamos todos los rellenos, como es el conejo trozado, la pernil rellena trozada, los patés, después el revuelto, las empanadillas, todo eso va con truzas. Y incluso lo que es muy bueno también es cuando estás haciendo un cabritillo al horno, cordero al horno. Black truffle with cognac? It's guaranteed to be the best. Not to mention black truffle with champagne. Back in Valencia City, there is much to do and see. The cathedral dates back to the 13th century. It is believed that here lays the Holy Grail from which Jesus drank in the Last Supper. Two paintings by Francisco Goya, one of Spain's most famous painters, adorn the cathedral's chapel. Y nos ayude a perdonar a nuestros deudores. Somos hermanos, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. The City of Arts and Sciences features modern design, which is a sharp contrast from Valencia's old architecture. It is an extremely popular destination, with approximately 4 million visitors a year. The Oceanographic is a huge complex that features global marine life. It provides the visitors an underwater journey around the world without getting wet. Les xiques m'agarren i em peguen salvajes i algunes vegades m'arranquen gotes i jo quan m'enfade els dic en meu alta xiques em fan falta els meus pantalons. Ai, xibiri, 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 ai, xibiri, xibiri, ai, xibiri, xibiri, ai, xibiri, 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 ai, xibiri, 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 xibiri. Back at the festival, the competition reaches its highest level. The prize for the best falla in the special category is about to be announced. The tension builds at Sueca as the media covers the event. Everybody a little bit exciting because we are working all the year. We are make a big efforts for create as much better possible falla. And in this moment we are a little bit, not a little bit, so much exciting. El segundo o el tercero también es bueno. Lo que pasa es que todos tenemos el primero. Number one. The prizes are announced simultaneously all over the city. They may be third in the special category, but they are still pleased they won first prize for illumination. Está muy bien, la verdad es que está muy bien porque este año habían muy buenas fallas y entonces pues estaba difícil. At least we are at the podium. During each of the 4 main days of the Fallas, firework displays are held around midnight. On the eve of St. Joseph's Day, the most spectacular display of them all is the Night of Fire, or La Nit de Foc.
Last night of the Fallas festival, all of the Fallas are being prepared for the burning, or as it's called by the locals, La Crema. First to burn are the Fallas Infantiles, the children's Fallas. It is a moment that every artist is a little witness. Mucho dolor por dentro, la verdad, porque nunca se llega a acostumbrar uno al momento este. Hombre, la verdad es que no deberíamos de estar, porque yo lo siento bastante mal. Pero vamos, por ética profesional tenemos que estar aquí para, digamos, decir un adiós al trabajo. Una vez, firmas ya en el taller, tiene el campo antes de amar. ¿Qué esperan de esta falla? Uy, pues esta ha sido mi primera falla. Es pequeña, pero el calor ya me ha asombrado. Esta promete ser espectacular y promete ser una falla con mucho trabajo por parte nuestra, ¿no? Las cenizas para volver otra vez a hacer las cosas nuevas, como el fuego que purifica. At every corner where a falla is built, like this one in Sueca, preparations for burning the enormous statues are in full gear. Se puede quemar para que vuelva más fuerte. Para el año que viene, más energía, más fuerza, más y mejor. The moment of the big bonfires has arrived. At 1 o'clock in the morning, the huge fire in the city's main plaza is burned to the ground. Valencia becomes a masterpiece of fire. For the Valencians, fire is not a real one until it is in flames. Around 3 in the morning, when most fires are already ashes and the streets are impeccable, this little extraordinary fire is still in one piece. Laura, the figura major, has grown attached to her fire. Estoy muy emocionada. ¿Por qué? Porque Es que ha tenido un año muy bueno en todos los sentidos y le sienta muy mal tener que quemar la falla. Le emociona demasiado el quemarlo, no quiere que se queme, pero es la tradición y tenemos que respetarla y seguirla. La falla esa es especialmente como... Sí, el traje. Es el mismo traje. ¿Y te sientes una conexión con ella? Sí. Hoy con la crema, un nuevo proyecto, unas nuevas ideas, y eso es lo bonito que tiene la fiesta, que aún no han acabado y ya están pensando en lo del año que viene. With the last of the bonfires, Festival Las Fallas comes to an end. Like the locals say, next there will be another idea, another festival, and another extraordinary experience here in Valencia, Spain. La primerenca blanca esclaten els teus ulls. Carícies són sucar les teues fulles gota a gota i corazón. València,
sempre amore cristiana, l'encant de l'agredor.